Before I start, I would like to introduce some of my team, and then you introduce yourself. I'm the Dr. Bunyadi, Acting Director of the Mauritius Meteorological Services, and next to me is... Deputy Director. And then my colleagues at the back, it is going to be Mr. Bigo, quick one, just to know each other, because to start with it is a networking, and then we do... So PMT means Principal Meteorological Technician, and then we have Deputy Chief Meteorological Technician, and then we have Chief, and then it goes on, Meteorologist, Divisional Meteorologist, as you see. And we have Acting Director and the Deputy Director. So this is, and allow me to welcome you all for this quick brief. So as you know, the summer season is approaching, and it is good that we provide an outlook. So this outlook, it gives you an indication of how the summer is going to unfold. It is an indication, as I mentioned, for planning and decision making, because it is a climate forecast that to some extent gives you how the climate at least is going to evolve based on rainfall, temperature, cyclone, and also extreme weather events. So I'm just going to give you a quick presentation. It is going to be from my laptop. So we start with a presentation. So to introduce, I'll just give you an introduction about what we do regarding the outlook, the method, as well as some of the conclusions for 2023-2024. So introduction, as you know, we have the summer season that starts from the 1st of November up to the 30th of April next year. And then we have also the cyclone season that starts from the 1st of November until the 15th of May. Why 15th of May? Because sometimes we have certain cyclones that form beyond the summer season. That's why we have extended up to 15th of May. So as you know, summer is characterized by warm temperatures, light wind, and spells of moderate and severe thunderstorms sometimes, as well as showers of rain. And the mean temperature over the island is 1,352 millimeters. That is about 2/3 of the rainfall that we receive for the year. So this one quickly mentions about the method that we use. So we use mainly the global behavior of drivers, as well as the regional, and we also look at what are the local parameters, how they are behaving, especially the meteorological elements. And we also take into consideration, as you might know, there was this climate outlook fora that was held in Mauritius, both of them, the Southwest Indian Ocean Climate Outlook Forum and the Southern African Regional Climate Outlook Forum. So we take the input from what they have produced there, and then we also consider what are inputs from global producers for long-term forecast. So these are providers, you have a list of them. So just giving you an indication, very technical one, this is the Madden-Julian oscillation that gives an indication of how the rainfall is going to give the indication how the rainfall pattern is going to evolve over at least the tropical part. This one is important because it gives you an update of ENSO, how the ENSO is behaving. And if you see on the right top corner, it is a region of interest for us to study the behavior of ENSO. We are more interested in this Nino 3.4 that is here, indicating that there is good observations showing the onset of El Nino.
And you can also see it from this slide, where you see warming on the eastern part of Pacific, and a little bit of cooling, indicating the onset of ENSO is here. We also see some impact of Indian Ocean dipole and subtropical Indian Ocean dipole. And these are a few very technical presentation. To be more detailed, this shows you the behavior of Indian Ocean dipole, which is of interest here. You see how it is behaving, especially the Western Indian Ocean and the southeastern tropical Indian Ocean region. So indicating that there is a positive IOD. And this one gives you a forecast that for sure we are 100% sure that El Nino is on, and you can see it from this analysis that El Nino is on up to at least the duration of the southern hemisphere summer. And what is important here is the intensity of El Nino. And this slide gives you two centers that are producing this kind of forecast. The left-hand side is from the Bureau of Meteorology Australia, and the right-hand side is from IRI, indicating that the intensity is a little bit different, that one of them is expecting it to be moderate while the other one expecting it to be strong. So you already know that there are discrepancies already. That's why we use it as an indication. As the time goes by, we get more information from them, then we are going to confirm whether it is going to be a strong or it is going to be moderate to strong El Nino. But the impact is important. If it is a strong, the impact is different. If it is a moderate El Nino, the impact is different over Mauritius. And this one gives you an outline of how the IOD is going to perform. Okay, very quick one. We have also taken into consideration the local parameters. For instance, the behavior of sea level pressure to give an indication whether there is onset of summer early or a bit late. Temperature, rainfall, convective activities, as well as how things are evolving up to 60,000 feet. So this chart is a very interesting one. It gives you an indication of the rainfall, how it is varying from October 2022 up to now. And you can see most of the time that if we take it here, it was nearly, I would say, relatively below, and then it's only August that came to be above, but it remained below seasonal mean. So indicating that, of course, the dryness is here currently, but as we go further, it is going to change. So what we are expecting for this season, so the rainfall, based on all the analysis that we have taken, our experts have worked very seriously on this one. We find that the rainfall is going to be 90% of the normal, amounting to 1,225 millimeters for Mauritius, which we say that it is going to be close to the normal during both November to January and February to April. So we split it in two climate period so that it gives an indication of how it is going to occur. We are also expecting a slight delay in the onset. It is going to be second week of December. And as far as Rodrigues is concerned, we are expecting about 95% of the rainfall, amounting to 810 millimeters. And there, we are expecting close to the normal during both November to January and February to April. Regarding temperatures, as you have already feeling it already, we are in October, and winter was relatively not that cool, and we had one or two episodes of cool period, but most of the time it was above. So global warming is here, so we are expecting that for Mauritius and Rodrigues, temperatures will be slightly above
normal during the day and nighttime temperatures. Occasionally, now and then, we'll have temperatures that exceed 2 to 3 degrees above the mean, and this year we are expecting maximum temperature to reach around 36 degrees Celsius, mainly in the coastal areas and the west and the north. As we already know, during summer, this high temperature together with high humidity and light wind condition leads to torrid situations, and of course a lot of discomfort during this summer. So we have to take precautions, mainly those who are vulnerable group. So this one talks about storms on your left hand side. So based on our analysis, we are expecting the number of storms to be 6 to 8 that storm will form over the southwest Indian Ocean, but most of them will form west of Diego Garcia. This is what we are expecting. And normally when these storms form, they generate swells that may impact the coast of islands of Mauritius. As happened last year with Freddy, when cyclones are coming close to an island, of course it is going to generate some swells, and that are likely going to cause storm surges. So this one is obvious if the cyclone is coming close to Mauritius, Rodrigues, St. Brandon or Agaliga. One thing is important to point out in this particular outlook regarding the storm. We are expecting 6 to 8 storms, named one, that are going to be named at the end of the day. But this doesn't mean that all 6 to 8 cyclones are going to come to Mauritius or Rodrigues or Agaliga or St. Brandon. 1, 2 of them will, we cannot forecast how many, but at least 1 or 2 of them may come very close to the island where we need to monitor very closely. As you already know, there have been several reports, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. There has been several reports. We had Climate Week in August this year in Africa. State of Climate. All these reports are saying that there is global warming. We know it already, and indeed, if this is happening, there is going to be an increase in the extreme hydrological, meteorological events. We have seen it, Mauritius, and even in other places around the world. You just name it, you see it in the media, things are happening. So it is expected that both Mauritius and Rodrigues will experience spells of heavy violent rain with flash flood, violent thunderstorm, electric storm, mini tornadoes, rapid intensification of tropical cyclones. Why? Because as you know, the tropical cyclone get energy from the sea surface temperatures. If warmer the ocean, the stronger and higher and more fast is going to intensify. Yeah? So I'll just give you an indication of the cyclone warning system. So the cyclone warning system existed since 1960s, and it has worked well. And as you can see, we might be the first one to be using color code. Color code using flags. So class 1 with a red flag, class 2 with a 2 red flag, class 3, 3, class 4, 3. Why 3? Because in class 4 you're not supposed to go out. So that's why you are not allowed to go out and change the flag to 4. So you have to remain indoor. That's why it is still 3 and termination. But we had some issues with this one, where unfortunately we lost lives. So there was a review that my colleagues and myself we have done. So we have reviewed the warning system for cyclone. This is a new warning system. So we have the class 1, 2, 3, 4 remain the same, and we have introduced a safety bulletin. Why the safety bulletin?
The safety bulletin is going to inform that firstly, we are lifting the warning, class 3 or class 4, as it may be. And secondly, it is going to inform the public that though the cyclone is moving away, there are no cyclonic conditions, but there are certain environmental conditions and weather associated with the cyclone that may impact, may cause other forms of hazards. For instance, after passage of cyclone, we find that there are certain cloud bands that cross the island. And when these cloud bands cross the island, you can have winds, very strong winds, heavy rainfall, together with thunderstorm, and they may be also accompanied by tornadoes. So this is very important, and just imagine if someone goes out and happen to be trapped. So this we don't want to happen based on how things are evolving. And secondly, after the passage of cyclone, electric wires, trees, branches, everything just fall on ground, and it is a hazard to the people, to the public. At the same time, if you have flying objects, it is a hazard that can hurt you or even cause serious injury. So based on that, we are going to issue, just after the class 3 or 4, we are going to issue a safety bulletin indicating these two parameters. But as you already know, the NEOC is on during class 3 and class 4, so also the National Crisis Committee. So we are going to be in close or work in close collaboration or very closely with the National Emergency Operations Command as well as the National Crisis Committee. These two bodies are going to inform the MMS that status of roads, how things are on ground. Based on that, if we find that most of the arteries, main arteries are clear and people are able to move around, then we are going to terminate the bulletin. So the termination as well has changed. Termination initially was just indicating that cyclone is moving away, no cyclonic condition, but now it is different. So termination is going to take into consideration whether it is a cyclone warning class 1, 2, or a safety bulletin. And then it is going to see whether there are any environmental problem, if ever there is any environmental issues or hazards, and then based on guidance from the National Crisis Committee and also the National Emergency Operations Command, that things are okay on ground, then we are going to terminate. Okay? I know there are questions on this one, but we'll take it afterward. What is important here is that we have changed it based on what is happening on ground and for the safety of the public. Okay? We have also reviewed our other warning systems. For instance, I can't read from the screen there, I'll read it from there. So this is about the heavy rain warning. So we have what we call a watch, which we are going to issue 12 to 24 hours prior to the event. This is what we intend to do. And then if ever we see that there are indications that this criteria of 25 millimeters of rainfall in 30 minutes is materializing, that is, we see it from whatever tools we have, then we are going to issue this warning, which we call heavy rain warning. If the rainfall persists and we see that amount of rainfall is reaching or exceeding 100 millimeters, and we find that the weather pattern or the weather phenomena is going to continue with this amount of rainfall or more in different places, then we are going to issue the torrential rain warning. So the difference between the previous one is that the previous one was waiting for 12 hours of accumulated rainfall to be 100 millimeters. Then they issue the torrential rain. But now with this
changing rainfall pattern, changing high intensity short duration rainfall. This amount of 100 millimeter can happen within 2 to 3 hours, if I'm not mistaken. My colleague can correct me if I'm wrong. Maybe 2 to 3 hours, or even 4 hours. So we are not going to wait until this criteria of 12 hours to issue this torrential rain. We'll issue it once the criteria is met. So this is a different, to be proactive. And at the same time, our colleague at the NDRMC and Mauritius Fire and Rescue Service will have enough time to be pre-positioned if ever there is any need for that. And we have also, to some extent, put it in the regulation. We had been issuing these heavy swells since a couple of years. Now we have put it in the regulation that we are going to issue a heavy swell warning as far as practicable 12 hours in advance before we have this 4-meter swell. Normally this type of condition, we have it in winter, where we have traveling lows, traveling tropical depressions far south to the south of the Mascarenes, and coupled with anticyclone, they create a sort of train. So we are getting into too much of technical. So they create this type of swells which gradually come and affect Réunion and Mauritius at the same time. So these are things that we do happen during the winter mostly. But this doesn't mean that these heavy swells cannot occur during summer, especially when cyclones are evolving in the region of islands of Mauritius. They are going to generate swells, and these swells can affect Mauritius and its islands. We also are going to issue a storm surge. So this storm surge warning is normally issued together with the cyclone warning, cyclone warning bulletin. So in cyclone warning bulletins, we issue this storm surge warning. In the event of strong winds, the criteria is that the mean wind should be about 40 kilometers per hour and gust of the order of 90 kilometers per hour. So if within this period of within 12 hours we find that with the meteorological situation is favoring this type of windy weather, so we are going to issue this strong wind warning. Okay. So my colleagues, if ever there is anything you can add, if ever I'm missing anything. So I thank you for your kind attention, and then we take questions. J'ai une première question par rapport aux mini-tornades et à l'intensité des tempêtes électriques. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme détail de plus par rapport à ça? Mini-tornades et mentionné. Donc vous avez dit les extrêmes, vous avez la catégorie des extrêmes. Oui. Vous mentionnez des mini-tornades, electric thunderstorms. Qui va détailler ce cadre de plus? Bon, ce qui est arrivé, c'est que pendant ce événement, conditions qu'on est propice, pour formation, ça un gros nuage qui nous appelle nuage cumulonimbus. Ça on peut servir un peu de mot technique. Donc, ça nuage là, si vous arrivez dans une condition propice, qui nous capable de gagner une mini tornade, définitivement nous pouvons former et nous pouvons gagner. Et là, c'est une condition spécifique, les là qui sont formés. En même temps, une tempête électrique, comment je peux dire, et les plutôt une condition. Si les réunis, les là nous gagnons un type de phénomène extrême là. Ce qui est quand même revient justement au nouveau bulletin qui est là, donc ça veut dire safety bulletin et puis termination, donc un nouveauté qui mentionne là. Si vous quand même revient brièvement dessus pour nous. Bon, qu'est-ce que c'est que safety bulletin? Bon, safety bulletin, normalement, bulletin de sécurité plutôt, en créole ou bien en français. Qui fait nous besoin ici, c'est parce que après classe 3 et classe 4, normalement, nous pouvons enlever le bulletin, mais nous pouvons donner suffisamment d'informations dans nos prochains bulletins, après que nous finissons enlever ce bulletin-là, qui est encore une condition que d'y vont pour fort et tout ça.
Mais maintenant, nous régularisons, nous issue un bulletin de sécurité que nous pouvons mentionner premièrement que nous enlève une alerte cyclonique, mais encore il y a une condition que nous avons un vent fort, gros la pluie, et également pour les autres phénomènes, par exemple la mer pour capable être mauvais, et aussi pour par exemple quand le cyclone finit passer, une branche est cassée, et si en cas branche est cassée, définitivement un fil électrique pour tomber le chemin, donc besoin de prendre précaution. Et définitivement pendant ce bulletin de sécurité là, il ne faut pas sortir dehors. Et du moment qu'il nous finit de gagner une information additionnelle avec le New York et le National Crisis Committee, que voilà, la situation est finie rétablir, l'ordre principal est fini clair, code public a circulé, là nous pour enlève le bulletin. Et d'après ce qu'il nous est trouvé, coastal region, il y a une température assez forte. Est-ce qu'il y a une température qui sont grave observée à ce terre? Est-ce qu'il nous vise à nous peut-être un cyclone qui dépasse l'intensité de ce qu'il nous trouvait Freddy, peut-être dans la durée? Bon, là, ça fait un petit peu plus compliqué parce que, premièrement, il ne faudrait pas oublier qu'il y a les autres phénomènes qui sont associés, qui favorise, comment dire, les faire un cyclone là plus fort. C'est pas juste température la mer. C'est un des critères. Donc, comment l'atmosphère peut comporter lui-même. Là, nous graduellement rentrer un phénomène qui appelle ça El Niño. Donc, normalement, El Niño, quand nous, dans cette région-là, nous avons une condition pas tellement propice pour un cyclone formé, un nombre de cyclones, même comment on peut dire pour réduire un petit peu. Nous pouvons atteindre 6 à 8 cyclones. Mais ça ne veut pas dire donc qu'il est un peu prématuré pour dire que un cyclone, quand vous formez les caves, une intensité Freddy ou pas. Donc, cyclone, c'est un petit peu difficile pour prévoir, donc ne pas qu'à dire. Est-ce qu'il y a une intensité là, il peut une pareille à Freddy ou pas plus? Si on vraiment ajouter la question que je viens de poser, et avec température à la mer, nous trouvons qu'il y a un nombre de tempêtes qui arrive des stades de cyclone, ou bien plus que ça, donc cyclone intense, mais très intense, ça peut augmenter. Ça est très clair, ça. Donc, pour répondre à une question, bien sûr, c'est la mer chaude. Donc, même les activités tempêtes, les activités là, le nombre qui arrive des stades de cyclone, mais plus fort que cyclone, les secousses frontales d'augmenter. D'accord? Donc, comment dire, il y a des paramètres là, il n'y a pas que la mer, mais bien sûr, c'est le fuel, ce source d'énergie, c'est beaucoup la mer, mais il y a un paramètre de l'atmosphère aussi qui impacte les. Et ce qui est arrivé pendant les Nino, bien sûr, la mer est plus chaude que nous. Et on peut demander d'eau chaude, dans le Pacifique, d'eau chaude définitivement. Donc, comment on peut attendre qu'il peut intensifier ça, la mer chaude là, de quelle façon il peut contribuer à une condition extrême en termes de nombre de tempêtes. Nous finissons dire que 6 à 8, donc un petit peu moins, mais nous avons une intensification rapide. Donc, une basse pression, et à côté retour, si on va venir une dépression, peut venir une tempête modérée ou bien forte, après, si on va venir une cyclone, tous les 2 jours, même moins que ça. C'est ça, surtout, c'est ça qui a contribué à la condition extrême de l'eau chaude dans la mer. Donc, c'est un phénomène qui finit observé pendant 10 ans, on trouve ça beaucoup. Avec la température de la mer qui peut augmenter. Rapid intensification. Et l'eau pluviométrie, est-ce qu'il nous capable de plus de détails? L'eau combien de millimètres, tout ça, qui se trouve ici dans le warning? Donc, combien de millimètres nous pouvons issue warning? Oui. On a un critère pour un avis de forte pluie? Ok. Bon, laisse-moi répéter un coup comment ça peut être. Auparavant, ce qui était, c'est que nous pouvons attendre, nous pouvons issuer un avis de forte pluie, mais nous ne pouvons pas établir un critère. Et moi, un collègue, Dr. Demia, Prem Golop, un ancien collègue qui travaille, et également un collègue de Applied Sections qui travaille là. Donc, je établis un critère spécifique pour Maurice. Donc, je trouvais que si nous avons 25 mm de pluie dans 30 minutes, c'est-à-dire c'est une grosse pluie.
la pluie qui cause flash flood, ce qui nous dit. Hein. Donc, ce qu'il nous fait, c'est baser l'eau ça et nous établir un critère qui nous émettre une veille de forte pluie. Quand nous pouvons trouver que voilà, 12 heures temps à 24 heures temps avant, qui un système météorologique qui veut venir près en nous pour capable de nous en appeler. Ça ne veut pas dire que c'est un alerte, hein. Les is disent que voilà, il y a une veille, il y a une watch, comme on dit en anglais. Donc, les is disent que voilà, il y a une possibilité que ça peut arriver. Maintenant, si nous gagnons une indication, une observation qui nous mène avec un équipement, qui voilà, les sire qui, dans 30 minutes jusqu'à 6 heures temps, qui fait 30 minutes parce qu'il y a l'appli localisée, comme on trouvait samedi. Hein? L'appli commence à tomber un seul coup. Donc, nous connaissons d'avance qui, voilà, ça peut arriver. Donc, nous donnons un délai de 30 à 6 heures temps, que voilà, nous pouvons trouver qui, ça va l'appli là peut matérialiser. Là, nous pouvons mettre un avis de forte pluie. OK? À ce si nous trouvons que l'appli là peut continuer, ça gros l'appli là, il peut continuer, il peut arriver, nous finissons l'appli de l'ordre de 100 mm, et l'appli là pour continuer, plus il pour répondre un petit peu partout dans l'île, là nous pouvons mettre un pluie torrentielle. OK? Et sinon, en cas d'urgence, quand il y a un cyclone, tout ça, est-ce qu'ils donnent nous une déclaration, parce qu'auparavant, je faisais une déclaration, mais désormais, il n'est plus gagné au téléphone. Est-ce que ça se fera dans la cas d'urgence, dans un cyclone? Bon, on connaît un affaire important. Là, nous avons l'équipe qui travaille. Donc, les points un petit peu difficiles pour nous faire une intervention, c'est le temps. Donc, nous donnons les spécifiques que je gagne une intervention depuis un météorologue, peut-être après un des temps, 3 temps, du moment que nous émettons un bulletin, peut-être nous parlons de nous jusqu'à 30 hours plus 30, alors à partir, disons nous pouvons émettre un bulletin à 10h, 10h10, 10h30, ou pour qu'on expecte un prévisionniste pour donner une intervention. Mais pas avant. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que, si vous pouvez téléphoner nous avant, pour gagner cette intervention là, malheureusement, nous ne pouvons pas avoir les bons. Parce qu'il nous besoin d'un expert pour travail. Et si nous commençons à prendre un appel, travail pour les pas pour bon pour nous. Nous ne pouvons pas faire un petit peu plus positif. Donc, de ce fait, nous pouvons établir un critère, nous pouvons informer le média qui l'air, nous pouvons faire une intervention. Et ça, une intervention là, il faut un seul par bulletin. Donc, si vous avez envie de répéter les discours, bien quand vous écoutez envie, you're free to do that. Au contraire, vous pouvez nous. Et en plus de ça, s'il y a quelque chose additionnel, si nous vous trouvez que voilà, nous informons le public, then welcome to you. Nous pouvons venir vers vous. Dans ce cas de figure qui vous pétiez là, justement, par rapport à une urgence, un cyclone, est-ce qu'il est un petit peu préférable qu'ils ont déjà préparé à chaque fois qu'il y a communiqué sur le site, déjà il y a une bande sonore à côté qui est déjà préparée, comme ça tout le monde peut utiliser et tout le monde public a accès à lui, peu importe le média qui peut écouter ou qui peut suivre. Oui, c'est ça. C'est ça, nous pouvons. Toujours dans l'escalade de Yawa, différents intervalles, il y a une bande sonore, à ce moment-là, vous avez une bande sonore déjà prête pour chaque communiqué officiel qu'ils ont sorti. Là, en fonction des médias, travaille le format pour peu importe le. Donc, il y a un réseau partagé qui tous les gens ont accès à un instantané. Je pense que vous pouvez donner une bonne idée. Et c'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons retravailler un coup, surtout nos communications, comment nous faire par rapport à cyclone, ou même n'importe quel événement de l'extrême. Mais soit lié à un cyclone, ou bien forte pluie, ou bien whatever. Nous guettons un coup, nous pouvons établir un système de communication. À la disons, vous avez une intervention un seul coup depuis un météorologue, il n'a pas nécessaire de téléphoner à chaque fois, vous finissez une intervention straight away. Soit vous pouvez gagner par WhatsApp, ou bien nous pouvons pré-recorder, là où on va prendre quelque part. Nous avons un moyen pour faire communication là, marche plus vite. Comme ça, nous ne pouvons pas gagner météorologiste là à chaque fois live, peut-être vous gagner pré-recorded, c'est plus facile pour le travail là. Du moment, disons, nous pouvons mettre un bulletin 10h10, 10h15 comme ça. Au plus aller 10h15, ça allait pour finir available. Nous avons un coup.
nous pouvons penser, vous pouvez donner une bonne suggestion, nous faisons un travail là. Merci beaucoup. Juste par rapport à la température, il mentionnait qu'il atteint jusqu'à 36 degrés Celsius dans les régions côtières. Pour un dimoun, normalement, avec dans Maurice, dans l'été, dans la région côtière, avec les degrés d'humidité ou alors la qualité de l'air qui est sec. Donc, qui nous capable à nous, dans les pannes d'insolation, donc qui nous capable à nous par rapport à cette température-là. Et est-ce qu'il nous a donné aussi ce qui dépasse, justement, c'est un moyen qui se fait prévoir. Bon, nous prévoyons de 36 degrés Celsius dans la région côtière, surtout à l'ouest. Hein? Mais ça ne veut pas dire que, ça nous peut dire, ça, c'est qu'il nous peut mesurer. Hein? Mais il y a une place que nous ne prenons en considération facteur l'air, humidité et tout ça en considération. Donc ça, nous mentionnons également qu'il est pour créer un discomfort. Alors, nous ne prenons l'humidité en considération et vous connaissez déjà, Maurice, il y a une région subtropicale et donc il est peu humide. Donc, nous devons prendre tout ça en considération. À cause de ça, une personne vulnérable, nous devons prendre beaucoup de précautions. Surtout là, nous pouvons trouver que l'été est relativement chaud. 36 degrés. Si on met plus de 36 degrés, avec l'humidité, quand même équivalent à 38 ou même 40 degrés. Si vous retrouvez à Codon, par exemple, ou le pavé, et puis dans l'humidité dans l'air, et si peut faire 36 degrés, c'est à l'ombre qui me veut dire là. Et quand il arrive 35 points quelque chose, tout près de 36 à l'ombre. Donc, surtout, par exemple, pour lui ou sur le pavé, et puis dans l'humidité, vous avez subir 40 degrés, ça là. Donc, ça, c'est. Bon, ne pas faire un calcul pour ça. Bon, il y a un indice qui donne une certaine température, l'humidité qui donne ce qui balance. Ça veut dire que dans certaines situations, le ressenti pour nous, oui, le ressenti est peut-être plus fort. Définitivement. Un minimum avec l'humidité, disons 90% d'humidité, peut-être des degrés définitivement avec ce que vous pouvez mesurer, ce que vous voulez ressentir. Et ça, c'était pour Maurice, c'est une petite parenthèse, Raj. Et pour Rodrigue, nous pas 34 degrés, Rodrigue 36 non. Pour Rodrigue, le plus fort, c'est sur 34 degrés. D'après nous, besoin d'étaler, je peux gagner. Peut-être une écharpe, ça chiffre, une écharpe. Oui. Donc, ça veut pas dire qu'il 34 degrés, Rodrigue, il peut correct, nous. La Vassie, il peut. Parce que nous, on gagne 33, mais la Vassie, il peut assez chaud. Donc, il y a un petit sac, New Orleans, un journaliste posé. Bon, nous suppose watch, non? Nous suppose veille. Il n'est pas drôle, parfois nous passe directement un avis sans passeport de veille, ça, si je vous entends. Parce que parfois, le fait qu'il un événement strange, parfois ça réussit tant vite qu'il n'y a pas de temps de surveiller là, nous passe directement un avis. Ça, je vous entends. Et ça n'a un peu différent. Hein. Quand vous trouvez une veille, un avis, là, nous pouvons enlever, là, les revenus, les choses. Hein. Donc, comment on appelle ça le mot créole là? Mais il varie. Hein. Alors, nous pouvons changer à n'importe quel moment, comparé au cyclone. OK? Merci. Anything else? Correct? Bon, avant de finir, je voudrais. Je Si vous trouvez samedi, nous sommes encore appelés. Beaucoup de personnes veulent rappeler aux actions qu'on a fait avec des fautes. Puis, bon, nous sommes veille de fautes. Puis, c'est moi qui nous finissons certains critères qui nous ont respectés pour nous passer un avis de fautes. Donc, non, ce qui me dire que nous sommes appelés samedi, là, papa, il n'y a pas beaucoup de ruissellement de l'eau. Donc, il y a un facteur hydrique qui rentre là-dedans. Donc, papa, le public, pas besoin des autres. Qui n'est vraiment gros appli comme ça, je trouve. Ce qui me dit, petit cimetière Saint-Jean, c'est un de l'eau qui accumule ça. D'accord, mais quelque chose finit de changer au niveau hydrique. Je veux dire, côté construction, quelque chose qui finit de faire ça. Mais techniquement, il y a l'appli samedi, il est parti de monde, il est parti avec des stades. Vous pouvez dire, parce qu'il y a des autres têtes, il est parti un critère pour mettre un appli de faute. Mais localement, très localement, il y a un des gros applis, bien sûr. Il y a un peu de doute là-dessus. C'est ça, si on parle, c'est un appli qui nous obtient régulièrement pendant l'été. D'accord. OK. Oui. Ben, c'est pas une question. I think we are done. Et une petite affaire encore intéressante, nous avons fait ressortir. Les 30 septembre, nous avons ça fait passer dans le média, un tourbillon de poussière. Ouais, c'est tout, vous en trouvez ça. D'accord, mais il est mon portable. Il est très joli pour voir parce que ça depuis la mer. Je trouve ça tourbillon bien joli. Donc, un mini tornade, il y a un peu d'argent là même.
Mais seulement, le fait qu'il y ait l'appli, un peu la brise, ou pas trouver en isolement. Donc, un mini tornade, météo pas prévoir. Il va nous oublier sans météo pas prévoir. Ça nous bien clair là-dessus. Si jamais une condition extrême, il y a certaines localités, tôle fin enlevé ou bien pied fin déchiqueté, ou bien qu'on a une certaine zone de mini tornade, il ne traverse pas. Mais malheureusement, pas qu'à prévoir. Nous ne pouvons pas identifier les ça. Même avec nos radars, on va identifier. Aucun météo pour l'instant, for the time being. C'est notre journée qui est assez simple. Parfois, il y a une maintenance qui nous fait, parfois, il y a un outil électronique, parfois, il y a un petit souci, donc vraiment, tant que nous réglons le problème, alors, il y a un manche, bien sûr. Problème de technique, problème de tout ça. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, il faut ongoing comme ça. Par exemple, une voiture, c'est tout. Et bien sûr, merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour votre input, et Dr. Damien. Et également, je tiens à remercier mes collègues, Madame Dindial, M. Bigou, Vera Badren, et les autres collègues, Citoal, et tous ceux qui ont contribué pour ça rapport-là. Et il ne faut pas oublier les Principal Meteorological Technicians, ils aident nous beaucoup dans notre travail. Et comme je dis, les soldats, sans les soldats, là, pas qu'à travail. OK? Donc, je voudrais remercier l'équipe de la météo pour arriver à mettre ça Outlook là in shape. Et de toute façon, nous pouvons upload ça Outlook là cet après-midi. Et pour aussi, donc, available sur nos websites.